সত্য বলতে কি স্যার প্রথমে থিঙ্ক করছিলাম যে 10-20 ঘন্টা ইসে ভেরি টাফ। যখন এখানে আসলাম আপনি যখন মানে আনন্দ ছিল আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন খুব ভালো লাগতেছিল যে না হবে হয়তো আমাদের দ্বারা হবে কিছু একটা। তো এই জন্য আর কি যখন মানে প্রথম দিন মানে কিভাবে যে 10 ঘন্টা চলে গেছে বুঝতে পারি নাই। এমনকি রাত্রে যারা ছিল তারা অনেক রাত 3টা পর্যন্ত চেষ্টা করছে, এমনকি আমি শুনে আমার কাছে মনে হলো আমি মিরপুর থেকে কেন গেলাম, এখানে থাকলে ভালো হতো। তো পরের দিন সকালে আসার পরেও যখন দেখলাম যে না সবাই আবার এখন মনে হইতেছে খুব দ্রুত সময়টা চলে গেল। এটা এর জন্য 5 আর 10 দিনের জন্য করলে সবার জন্য আরও ভালো এবং আরও কিছু শিখতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ for giving me a chance, my dear sir. At first I would like to say something about myself. My name is Nasir. I'm coming from Mirpur. My home district is Tangai. My father name is Mia Mohammad Abu Said. My mother name is Lovely Begum. I am a only son of my family. I have no brother or sister. I have completed my master's 2008. Now after that I will join Navana Group, you know, as a company that say here is I am a senior executive finance accounts. Now after that I have 10 years service there, then I live there and I quit there. Then I join a Doring Group. It's a renewable person name, it's a Nurulam Siddiqui. I am here is a assistant manager accounts finance. Then I realized English is essential for me because it's the international language. You have no English, you have no success. You have to know English, you know everything. Then here is some foreigner come my office, as speaking English. But I am joking. That is, know everything, but I am not speaking English here. It's my fault. Why I am not learning English? 2001, I am attempt and I am practicing here. My some friend, but my friend is join another different company. There is not a practice, so I can't. Are not regularly practiced, so it's a drop. So suddenly 2 or 3 weeks ago I scrolling a Facebook, then a LMA Academy is a speaking English course. That's how I am not late. It's WhatsApp, it's Mobashir sir, that's why I am Mobashir. Then he said, why you are know my name? Then scrolling here, the Facebook is the ad. Then I called Mobashir sir. Then okay, starting my journey at LMA Academy. Thank you very much, sir. Thank you very much. It's my pleasure to meet you. And how do you feel to join here today? কেমন লাগছে বাংলায় বলেন, এবং যারা আসে নাই তারা কি এখানে এই ধরনের প্রোগ্রামে জয়েন করে তারা কি ইমপ্রুভ করতে পারবে কিনা আপনার অভিজ্ঞতা থেকে, যেহেতু আপনি ফরেন পিপলদের সাথে কাজ করছেন, একটা নাম করা ভালো কোম্পানিতে আছেন, সো তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন? আপনি কি এখানে এসে মানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না লাভবান হচ্ছেন মনে হচ্ছে? আজকে শুক্রবারের দিন বাসায় থাকলে একটু রেস্টে থাকার জন্য এটা যে কিছুতে বলতেন। কি বলবো স্যার, আসলে আই এম স্পিকলেস। ভালো লাগছে, আলহামদুলিল্লাহ এখানে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে স্যার। আর ইটস মাই ফার্স্ট টাইম স্পিকিং ইংলিশ ইন মাইক্রোফোন। আমি মনে হচ্ছে যারা না আসতে পারছে তাদের জন্য এটা আসলে ব্যাড লাক, আসতে পারে নাই। মানে আসলে হয়তো অনেক কিছু তারা জানতে পারতো, যে এমনকি আপনি অনেকভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে পারতেন। আশা রাখি ভবিষ্যৎ হয়তো তাদের জন্য কিছু একটা করবেন ইনশাল্লাহ। এমনকি আমি আশা রাখি স্যার যে আপনি সবার জন্য যেভাবে ইন্সপায়ারেশন করেন সবাইকে, যে এভাবে করলে ভালো হবে। আশা রাখি আমরা সবাই ইনশাল্লাহ এখান থেকে লাভবান হবো ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এ বিগ হ্যান্ডস ফর থ্যাংক ইউ রাহিম। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। Thank you, my dear sir, and our chief guest, MD Rul Amin, FCMA. Thank you, sir. Thank you, everyone. At first, I'd like to say something about my name is F.A. Nasir. Full name Fokir Abu Nasir Mihal Chisti. It's my big name. I'm from Mirpur. My father name is Mia Mohammad Abu Said. My mother name is Lovely Begum. Here is a 2-day workshop. Actually,
I'm speechless what I say. Today's workshop is a very close time. It is 2 days. It's a 5 or 10 days. It's better for us because here is a more question and answer. It's maybe it's helpful all, but you are all every student are not similar. It's a different type of merited student here. All are not receive everything. I will try our best. Inshallah, sir will be able to give us some notes, topics, style, give us. Inshallah. Share your opinion in Bangla যে কেন ভালো লাগছে ওয়ার্কশপটা এবং এটা কেন প্রয়োজন? যে 2 দিনে 10 ঘন্টা 20 ঘন্টা এটা কি বোরিং একটা ডে ছিল না কেমন ছিল? আসলে সত্য বলতে কি স্যার প্রথমে থিঙ্ক করছিলাম যে 10-20 ঘন্টা ইসে ভেরি টাফ। যখন এখানে আসলাম আপনি যখন মানে আনন্দ ছিল আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন খুব ভালো লাগতেছিল যে না হবে হয়তো আমাদের দ্বারা হবে কিছু একটা। তো এই জন্য আর কি যখন মানে প্রথম দিন মানে কিভাবে যে 10 ঘন্টা চলে গেছে বুঝতে পারি নাই। এমনকি রাত্রে যারা ছিল তারা অনেক রাত 3টা পর্যন্ত চেষ্টা করছে। এমনকি আমি শুনে আমার কাছে মনে হলো আমি মিরপুর থেকে কেন গেলাম, এখানে থাকলে ভালো হতো। তো পরের দিন সকালে আসার পরেও যখন দেখলাম যে না সবাই আবার এখন মনে হইতেছে খুব দ্রুত সময়টা চলে গেল। এটা এই জন্য 5 আর 10 দিনের জন্য করলে সবার জন্য আরও ভালো এবং আরও কিছু শিখতে পারবে। আর এটা মানে আমাদের জন্য যারা মানে জড়তা কাটানোর জন্য এবং কখনো কেউ বলি নাই এবং এটা অনেকের জন্য হেল্পফুল স্যার যে আপনার এখানে এসে মাইক্রোফোনে কথা বলতেছে ডয়েসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতেছে। এটা অনেক সবার জন্য মানে অনেকে আছে যে সৌভাগ্যের বিষয় আপনার অনেকে হয়তো আপনার সাথে কানেক্ট হতে পারে নাই। এটা বলবো যে এটা ব্যাড লাক। ইনশাআল্লাহ ফিউচার হয়তো তারা আপনার সাথে কানেক্ট হতে পারবে। আশা করবো যে আপনার LMA একাডেমিটা মানে ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু হোক, আরও কিছু করতে পারেন, মানুষের উপকার করেন স্যার। আর একটা কথা আছে না যে ওই যে সাদা মনের মানুষ একটা কথা স্যার, আসলে আপনার মানে এটা আপনার সামনাসামনি বলে প্রশংসা করা ঠিক না, আপনি একটা সাদা মনের মানুষও মানে কি ঠিক আছে যে সবাইকে ইন্সপায়ার করে। হ্যাঁ, এটাই আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Where are you from? This is Mobashir. Nice to meet you. বলো তুমি কি বলো? Nice to meet you. অথবা nice to meet you too, sir. Okay. So how do you feel to joining here? Really wonderful. Are you happy to joining here? Okay, sir. Hello, young man. How are you? Nice to meet you. What's your name, please? Oh. Okay, this is Mobashir. I'm from Banusri. Where are you from? Rampur. Okay, so when have you started your journey? Do you stay in Dhaka? Okay, where do you live in? I live in Shafar, Australia. It's me, Mobashir. I'm from Banusri. Yes, here is my social life. And you? You are very nice.